Igbo ndị ọma na-ege m ntị, ekene m unu. Asị m ya dịkwala unu na mma. Ọ bụ na tata bụ izizi gị ịfụ chanel ma o nwebere ihe mebirinụ maka na anyị na-ebido ebido. Igbo bụ Igbo, ekenekwara m ụnụ ọzọ. Nnọọ ngwana tata ka anyị jee n'isiokwu anyị ji wee bịa tata. Okwu anyị ji maka ya wee bịa tata, o nwere nwaada nwa Igbo, ada Igbo, afọ ya bụ Precious Chikwe. Ada anyị nwaanyị anụnwa na-anụ nwoke onye nke a na-akpọ Femi Fani-Kayode. Ọ bụrụ na ụnụ amara onye a na-akpọ Femi Fani-Kayode, mmadụ na-abụọ mkpọrọ afafa bụ ndị a na-anụ afafa anụ. Femi Fani-Kayode bụ onye nke weburu ọkwa aviation minister n'oge gara aga. Mmadụ na-abụọ na-anụ onwe ha ebigo afọ 6 wee mụta ụmụ okorobịa 4, ụmụaka ụmụ nwoke 4. Mana kịta anụnwa na ihe na-ewuzi ebe niile bụ na nwaada Precious anọrọzi na be di ya. Akụkọ dị iche iche na-agaghalị wee na-akọwa na ihe a bụ ihe melụ nwaada Precious ji wee si na be di ya wee pụọ. O nwere onye ma nke bụ nke. Ụfọdụ ndị ode akụkọ na ndị ọkọ akụkọ sikwa na ya bụ nwata nwoke, n'ihi na nwata nwoke anụnwa a na-akpọ Femi Fani-Kayode, ụfọdụ na-akpọ ya na nkenke FFK. Ụfọdụ si na ya bụ nwata nwoke na nwaada anyị nwaanyị a bụ Precious abụrụ onye izizi ọ na-anụ, na ọ nụbugo ụmụ nwaanyị 3 fancha niile nasịrị. Ụmụ nwaanyị 3 anwa na onye ada anyị nwaanyị bụ nke 4 ọ na-anụ, mana ha ncha niile nasịrị. Adị n'ofe ihe anụnwa ka ha ncha niile na-akọ nọọ ya bụ nwata nwoke na-eti gidigba gidigba. Anyị amara ma ọ bụ eziokwu ma asị. Mana ihe a bụ ka nkọwatala unu maka onye anyị na-ekwu maka ya, maka na ihe a abụrụ akụkọ nji wee bịa tata, maka na ọ bụrụ ọzọ ife ọfụ na nwaada Precious Chikwe esigo na be di ya bụ Femi Fani-Kayode wee pụọ, maka na ihe onyonyo dị iche iche buru ozi anụnwa wee gaghalị. Ọ bụrụ ọzọ ife ọfụ, mana o nwere ife mfụrụ na ihe ndị oyibo na-akpọ social media, ya ka m ji wee bịa. Maka na ife anụ asị na uche onye adịrị ya njọ, mana mụnwa na onwe m afụrụ ya, o nwere ka m si wee fụ ife a, ya ka m ji wee bulie wee bịa tinye na si ka m bulie bata na ezinụlọ anyị anụnwa bụ ebe anụnwa, ka anyị wee tinye ọnụ n'okwu a dịka ụmụ Igbo, ka unu wee kọwatalụ m ihe unu che maka ihe anụnwa. Ọ bụ nọọ ihe dị mma maọbụ na ọ dịrọ mma ka anyị kwukọlisịa ya ọnụ ebe a, maka na ihe anyị ji abịa ebe anụnwa wee bịa na-ekwu okwu bụ maka na onye emebọrọ ka o wee mụta echi. Adị ama ụma onwe kwụdị ihe dị otu a si wee bịa, ka onye anwa wee malụ ka ọ ga-esi wee mee okwu a. Ya bụ na ihe nji wee bịa ebe anụnwa bụ na o nwere nwata nwaanyị onye nke kpọrọ onwe ya investigative journalist a na-akpọ Kemi Oluloya. Kemi Oluloya bụ nwata nwaanyị nọkọtara ofu ụbọchị wee pụtaba n'igwe wee na-akọ ihe dị iche iche. Achọrọ m ịnọ ebe a wee kọtọọ onye ọbụla, mana onye anụnwa nwere mgbe ọ gara nga
akụkọ dị iche iche gagharịrị nọ ihe o ji wee maka ya wee gaa nga nwere onye ma nke bụ eziokwu. Mana ya bụ nwata nwaanyị onye ọbụla mụ ya dịka onye na-akọ bara ọkọlụsi ebe a ọkọfe ebe a. So na nwata nwaanyị a nwere ndị ọkpọ n'igwe, mmadụ na-abụ ọkpọ n'igwe. Onye nke izizi bụ onye nke a na-akpọ Pastor Okey Onyemachi. Ya bụ Pastor Okey Onyemachi si na nyanwa bụ nwanne nwoke mama Precious Chikwe. Ka ọ kpọsịrị onye nke ahụ, ọ kpọkwara nwata nwaanyị ọzọ afọ ya bụ Joy Onyemachi, bụ onye nke kọwata na nyanwa na onwe bụkwa nwanne nwaanyị mama Precious Chikwe. Izizi mgbe m nụrụ mgbe m fụrụ ihe anụwa na ihe ndị oyibo na-akpọ social media, mụ wee nelu m anya maka na ife dị iche iche na-apụta na social media, ma nke bụ eziokwu ma nke abụrụ eziokwu. Mana ka m nele anya n'iru Chukwu na mmadụ, ekwetara m na ndị na-ekwu okwu otu a nwee ka ha si wee nwee ihe jikọ ha na Precious. Ekwetara m the thing. Enelu m anya wee fụ ihe a wee ka m fụrụ ya nsị mba o na ikekwe ọ bụ na ha ejego. Mana nwata nwaanyị a nwere ike ihe ọbụla ọ na-eme ihe dị iche iche na ọ karịghị ihe ọ ga-eme, na ikekwe na o nwego ndị ọ kpọrọ debe ha si ha ngwa zaanụ m igwe a ka ndị dị ụta ha wee na-akọzi ha ụta ka m si wee chie wee nee ya anya wee nepụlụ ya anya. Na mgbe m bịakwa fụkwa na social media kwa ya ọzọ ebe nwanne Precious nke a na-akpọ Priska bịalụ were obi mwute dee ihe o delu maka okwu anụnwa ndị ọ kpọrọ na onu oyibo ọnkụl ya na anti ya na-ekwu. Wee sị na ihe a dịkwa ka ihe bụ eziokwu. Ọnya ka m ji wee pụta wee sị ka ikwukelike n'ihe anụnwa ka ụmụaka Igbo unu wee kwuo ka o si wee dị unu n'obi. Mana tupu anyị na-aga n'iru, achọrọ m ka unu gekene ntị na okwu ya bụ Pastor Okey Onyemachi na nwanne ya nwaanyị Joy Onyemachi, ihe ha kwuru na telefon. Unu gee ntị wee nụ ya bifo anyị aga n'iru n'okwu anyị ji maka ya wee bịa. Ngwa biko unu geenụ ntị. Sorry, who am I speaking with? Kemi Olunlayo, the journalist. Okay. You tried to call me a few minutes ago. Yeah. Thank you so much, Auntie Joy. I was on the phone with Reverend Okey, Reverend Onyemachi, for almost an hour and 15 minutes. The stuff that I heard to my ears now is very shocking. I am an investigative journalist and a friend to the family, and it's beyond everybody. The case is going very viral on my pages now because the truth has to be said. Sure, you understand what I'm saying? I'm hearing you. Yeah, the truth has to be said. That's why I wanted to have you on the record to talk about a few things I just needed to clarify. Reverend Okey told me that you are also Precious' mother's sister. Yeah. Am I correct? So, Yes. what's your last name, ma'am? Onyemachi. Okay, so it's Joy Onyemachi. So this is Joy. Okay, Miss Joy Onyemachi. Auntie Joy Onyemachi. Auntie Joy, what the Reverend told me, he said that many of the things that, many things that has been going on, but they didn't think it would get to this point. With regards to domestic violence, did Femi ever hit his wife at any time? It's a lie. Blatant lie. No, it's a lie. It's everywhere on the internet. I was with them for almost 3 years. I was taking care of the late mother. The late mother was living there with them.
She due to her condition, so she asked her to bring her in. Okay. So I was there taking care of her. Okay. So, yeah, because Fanika is households. What I know is that it's a big household, but we don't know who is there. There's a lot of staff too. So you were there taking care of your sister, basically. Yeah. So was there any time that Precious started acting irrationally? Behavior like what Reverend Oki told me. She'll leave the house. She'll leave the house in the middle of the night. Just start walking around the streets of Abuja. She'll, do you know anything about that? In fact, remember that Precious, ordinarily, she's a nice girl. Yes. So, as far as I'm concerned, what is wrong with her? Right. It's not medical issue. At times she misbehaves. But I'm not ready to start elaborating anything. Every marriage has its own challenges. But not that the chief beats her up. Yeah. There's bound to be exchange of words. So every marriage has where husband and wife exchanges words, of course. But what I want to ask you, Auntie Joy, what I want to ask you right now is this. You said something critical there. You said, I don't think her problem is medical, but she was taken to a mental hospital a few times. Are you aware of that? The issue is that I'm not ready to talk about anything about that for now. For now, okay. I'm not ready to talk about it. What you're saying is that she did not. Did you read the article in the news? Did you read the article in the news? I saw it. Whatever is written there, they are all lies. So nobody's because for me to be there for 3 years. Right. After her mother gone to meet the Lord, I was there. The day she was delivered, my elder brother, the Reverend Oke, was in the hospital. We were there praying. We are both pastors. Hey, okay. We are both pastors. So you're Reverend Joy then? Yeah. The husband was in the theater with her. We were close to the room close to the theater. Even when she was going for the procedure for the IVF. Yes. She did it like that because she wanted to have the babies in time. Right. That was why she went for IVF. So anything written there, the person that wrote it is a fool. And that is wickedness. God will not stop judging such a person. That is wickedness. That's why I got involved, because I know Femi very well, and I wanted to know the truth, and I wanted to get down to when they were going for the procedure, anytime she goes and comes back, when they were starting the egg, everything, she tells her mother. And I was always in the room with her mother. And even the scan, every step they take, she will come to tell her mother. Hello? Hello, Kemi, how are you? I'm very good, Reverend Oki. Good evening, sir. How are you? Good evening, my sister. I'm blessed. Are you? I'm very disturbed about this development. Very disturbed. I don't know what to say. The devil is a bastard. So I got your number because I wanted to talk to you, Reverend Oki, because you are related to Precious Fanny Coyote. Am I correct? That's correct. That's right. correct. That's okay. Correct, yeah. So you are... I'm actually her senior uncle. So her mother was my sister, yeah. A late direct, mom, yeah. Late mom, direct younger sister. Now, getting you on the record now, I want to say now it's about, 6 o'clock? Let me just look at the time now. It's about, 6 o'clock exactly. And today is Wednesday, September 16th. This story came to me this morning, and it has been disturbing for me because I know both Femi Fanikayode and Precious, your niece. And Precious, yeah. And to the world, we see the photographs of the beautiful children. Yes. Everything around them revolves around the children. Femi has the children on his pages. Precious has the children on his pages. Husband and wife show love and all that. So I woke up this morning, and I'm looking at
certain blogs. Some of us are big bloggers. I'm a blogger and a journalist at the same time. So another blog, which is owned by a journalist, was reporting that they've separated and, Femi beat her. Femi might not be the father's children. I heard a lot that was really heavy to my ears. And I personally, tried to contact that journalist blogger as well. I tried to contact everybody. The story, the newsmakers, Femi, Precious, everything was just upside down today. And for me, I want to know everybody's side of the story. How can the children not be Femi's children? What's going on? How can I'm hearing? Now it's 6 o'clock. We're talking about 9 a.m. this morning. But it's 6 o'clock now, and I have to tell you, sir, that in 8 hours, I've managed to get a lot of things I never heard about. That Precious has some mental illnesses, which is not a big deal. Nigerians look at mental illnesses as a big deal. Is she getting treated? Is she not pulling a knife on the whole house? All these things, it's disturbing. So please, sir, if you could just tell me, first of all, do you know anything about any domestic violence? Not at all. All I know is that usually, even in my house, I'm a minister of the gospel. Sometimes we have misunderstandings, which is normal with every human being. Yeah. But the extent of, I'm only aware of when, in fact, I had to come to Abuja when this happened. Yeah. It was actually when she had to pull the knife. And it's not something that is a secret. It was recorded on a video. The police police has a record. So this is what I'm telling you is not... Who videotaped it? She herself. Wait a minute. She herself. She pulled the knife. She pulled the knife. And she was videotaping on another hand. She was, and making all kinds of comments, allegations, and but for me, I felt it was when she had a swing or something, more or less, the doctors would define it better. Yeah. So they tried, the police came in, a number of them, they tried and pleaded. My younger sister was also there, because after the death of my sister, she had to stay there. She lost my sister for more than 3 years, so she stayed with them. Yeah. And the man did all he could. It's painful to the heart anyway. I feel like crying as I talk to you here. I'm sorry, Reverend. Reverend Oki, please, can I just hold that thought? Sorry to cut you up. Hold that thought. Reverend Oki, you said your sister. Is Joy your sister? Auntie Joy? Yes, that's correct, yes. Okay, because I have to call her too. Auntie Joy was staying with them when they had the baby. And I know about that. If you have that many children, you want to have family members taking care of them. I was even personally in the hospital when they had those children. The triplets. I was there personally. Yeah, okay. Yes, I was there personally. And, I've never really asked Femi or Precious. Were the babies born right here in Abuja? Yes, there in Abuja. Okay. I was there personally, and Femi himself was right in the theater. There are photographs that went viral when we saw them, but I never could tell. I thought it was London or somewhere. No. Surprisingly, here in Abuja, not too far from their house where they stay. Very good. Yeah. Great place. I personally was surprised such a facility was in Abuja. So after when this incident happened, Reverend Oki, can you tell me, if you remember, do you know what month or year that was? That when she pulled that knife? It was last year. 2019. Yeah. It was last year, but you don't remember the month. I can't remember the month. I know it was last year. And the babies were just born. Okay. Yeah. My question to you, sir, is what happened after the police got her to drop the knife? For me, I spent 35 years in U.S. and Canada. They did not. They'll shoot her. They'll shoot her if she doesn't drop that knife. That's my fear. No, they didn't. What happened? The testimony I got that made me have to leave where I stay to go to Abuja was that efforts were made. Yes, sir. She was the female policeman who led the team, who came in there. They tried to persuade her to calm down. She was shouting, making all kinds of... They had to go back to get reinforcement. Yes, and there was a doctor who also came and tried to, to assist in various ways. Yeah, actually, eventually, she was gotten down. The female were brought. Everywhere was just, it was like everybody was in chaos. And everywhere. I read the story on the blog this morning, and the blog was saying that, they took her pants off, they gave her an injection that she was a mad woman. On that particular day, did they have to inject her?
Did they have to inject her? But she just laid the knife down herself. No. I think they had to. I don't know what happened, but I think she was forced and was taken to the She hospital. was subdued. Maybe that's the part when they injected her, because that's what they have to do. Yeah, that's what they have to do to restrain her. May I ask you, sir, do you know who she was trying to stab? Everybody, including my sister, who was trying to get there, and everybody who came there, including Femi himself. I heard including the staff and the children. I tell you, everybody who were around the place. Oh. Everybody who were around the place, yes. Oh, that's scary. That's scary. And certain statements were being made, false, allegations, the normal thing, like somebody trying to set up something and all kinds of things, accusing the police and all kinds of things. This is the thing. That's where I come in. I'm an investigative journalist. Nnọọ. Unu anụgo okwu ekwu. Unu nụrụ ka ndị a si wee kọọ maka nwanne ha nwaanyị. Mgbe na-asị unu, okwu anụnwa, unu fụlịa dịka ihe ziri ezi na mmadụ nwere ike ị na-ekwu maka nwanne ya nwaanyị. Maka na anyị bụ ndị Igbo makwanụ na ọnụmụ di na nwunye a na-anụ na ọ bụrụ ihe fecha fecha. A ga na-eseliriri okwu, di na nwunye ọbụla na-ese okwu. A sịkwanụ na ọ ka a na-ese ka a na mmadụ na-aghọta onwe ya. Di na nwunye ga-ese okwu dozie. Dịka nsi wee gwa unu na ihe niile nna anụ bụ kepu. O nwero nke m chọrọ ikwelu nọ ihe dị ụta maọbụ ihe dị ụta nọ nyanwa. Ewelu m ihe niile a dịka kepu. Mana ihe bụ n'obi bụ na dịka di na nwunye, maka nya bụ nwaada Precious mụtakwanụlụ nwoke anụ ụmụ nwoke anọ. O nwero mgbe m ji bụrụ n'obi, ebu m n'obi na ese na a ga-edozi dịka di na nwunye ọbụla si ese na ha ga-emesịa wee dozie. Nya na ọ gbawalụ m obi na fa na-aba nọrọ maka na ndị niile na-afụ ihe onyonyo ha ebe dị iche iche na ka ha si eme na-atọ onye ọbụla ụtọ. So na ọ ga-agbawa onye ọbụla ma ha obi na ha na-ese. Mana nke ga-akacha wee gbawa obi bụ na ihe mmadụ kpọrọ onwe ya nwanne mmadụ ga-abịa na-akụ ụdị ihe dị ụtọ anụnwa. Na-akụ ụdị ihe dị ụtọ maka ndị a bụ dịka na maka na ya bụ nwaada Precious Chikwe na nne ya nọrọzi ma nna ya nọrọzi. Ya bụ na ndị anụnwa na-akọwata n'ekwu ihe anụnwa dị ụtọ bụ ndị kwesịrị ịnọ ọnọdụ ka nne na nna Precious Chikwe. Mana ha wee bịa na-akọ ihe a. Ha na-akọ. Ọ bụrụkwanụ nọ ihe a na-ekwu n'azụ nọ ihe ha na-ekwu. Ha wee chọsịa onye ha na ha ga-akpọ ụdị ihe a. Ọ bụrụ nwata nwaanyị anụ, onye ọbụla ma nwata nwaanyị a na-akpọ Kemi Oluloye na-eji ogologo ngaji wee na-erikọ nri wit nwata nwaanyị a. Maka na ụfọdụ mgbe ndị mmadụ ada aghọtasị ka nwata nwaanyị a si eme omume maka o si ekwu okwu. Ya na ndị ọbụla na-emekọ ihe na ha na nwata nwaanyị a na-emekọ ihe na-akpachapụ anya, ha na-efi asa anya n'anya. Mana nwata nwaanyị a wee kpọọ ndị a. Ọ bụrụ na ha bụ ụmụaka, ọ bụrụ na ndị a bụ ụmụaka wee na-ekwu okwu anụ okwe m na-edi. Mana ndị a bụ nne nwaanyị na dimkpa nwoke wee na-ekwu ụdị okwu a gbasara nwanne ha. Maka na ndị a bụ ndị atụrụ anya nọọ ndị a bụ ndị ga-abịa kpụọ udo. Ọ bụgodiri n'eziokwu na di na nwunye a na-ese okwu, ọ bụ nọ ife a ga-ekpenwu. Nọọ ndị a bụ ndị kwesịrị ịnọ ọdụ ka nne na nna wee kpụọ udo n'etiti ndị a. O wee bụrụ ha nwa bụ ihe bupụtalụ na-ekwu ụdị okwu anụ. Ka nke anụnwa ka m gasikwa unu maka ọ ga-adị mma ọ bụ na unu ga-agụ ihe nwata nwaanyị onye nke a na-akpọ Priska bụ nwanne Precious ihe o delu. Maka na obi mwute. Ọ dị m ka ọ nụrụ ihe nwanne ndị oyibo na-akpọ ọnkụl ya na anti ya kwuru maka nwanne ya nwaanyị. O wee bịa were obi mwute wee pụtakwa na soshal midia wee dekwa ihe o delu. Ngwa ka m hapụ unu ka unu gụke n'ihe o delu.
nọ unu afụgo ihe nwanne ya bụ Precious dere maka nwanne nne bụ Pastor Oke ụmụnne nne bụ Pastor Oke Onyemachi na Mrs. Joy Chikwe. Ya bụ na unu anụgo ka o si, unu afụgo ifefa kwuru na ihe niile. Achọrọ m ka unu tinye ọnụ n'okwu a, biko nụ gaanụ n'ebe a comment section dị. Dịka ụmụ Igbo, achọrọ m ka unu tinye ọnụ n'okwu a, kwuo na ihe unu uche maka ihe anụnwa Pastor Oke Onyemachi na Joy Onyemachi bịa na-ekwu n'igwe gbasara nwanne ha nwaanyị. Ọ dị unu ka ihe ziri ezi, ọ bụ ihe kwesịrị na ha ga-eme ka ha mere ihe a? Onye ọbụla unu kwuo ka o si dị unu n'obi, mana biko nụ na comment section a, biko onye akpọrọ n'ibie, onye ọbụla ga-ekwu ka obi si na uche onye adịrị ya njọ. Ọ bụgodị na o nwee ife ifuru onye ọzọ dere, ọ dị gị ka ọ bụ na ọ dịrọ mma, gwa onye anwa na ọ dịrọ mma, ịgwakwana ya ihe o ji wee bụrụ na ọ dịrọ mma, maka na anyị achọrọ mkpọrị n'ebe a nụnwa onye akpọrọ n'ibie onu na ihe anyị na-eme n'ebe a bụ ka anyị mụtanụ, ihe anyị na-eme ebe a bụ ka anyị kụzielu onwe anyị, maka na uche onye ada adị ya njọ. Otu a nnọkịta onwere onye ada eme mmefie, mụnwa na onwe m nwere ike mee mefie, unu akọwatakwalụ m mba o na ọ bụrụ ụta na ụta anụnwa, ka anyị wee na-aga, ka anyị wee na-enyere onwe anyị aka. Ngwanụnụ Igbo ndị ọma, ekenekwa m unu ọzọ, wee na-ayọkwa unu biko nụ, ọ bụ na ịtụnyebere m aka ebe a ndị oyibo te subscribe, jee tụnye ya aka ka obi wee na-asọ m polina ka m wee nwee ike ị na-ewetakwala unu ozi. O nwekwa ihe ọbụla ịchọ ka anyị kpakọlisie ebe a nụnwa, maọbụ ndụmọdụ, ọ bụ ihe ọbụla inwe ịchọ ka ịnụ ndụmọdụ n'aka ụmụnne gị, wepụtakwa ya ebe a ka anyị kwuo maka ya. Ma ọnwa onye ọbụla iche na onye a chọrọ enyemaka, ezigbo enyemaka, ọ bụrụ nke aghụghọ, iwepụta ya ebe a ka izisa ozi a. O nwekwa ndị nwere ike inyere aka ka ha nyere aka. Ngwa na Igbo bụ Igbo, ekene m unu, nya gazie, ogologo ndụ na arụ isi ike ka m na-ayọ n'isi unu, ka ọ dịkwa na mbọsị ọzọ. Ya dịrị unu mma.